settlers of the Massachusetts Bay Colony معناته المستعمرات. هاي شنو يعني؟ مهاجرين من أوروبا كان عندهم religious issues، مشاكل دينية ويا الكنيسة، فانتقلوا واستوطنوا في أمريكا على شكل كولونيز، مستعمرات. فكان مكانهم في ماساتشوستس بوسطن. From the earliest settlers of the Massachusetts Bay Colony, among his forebears معناته الأسلاف والأجداد مالته، was John Hawthorne بلا W. ليش؟ لأنه Hawthorne added the W to his name when he began to write. يعني هذا Hawthorne الW الموجود باسمه، باسم العائلة ماكو W، بس هو ضاف الW لما بدأ يكتب. Hawthorne. One of the judges at the 1692 Salem with the trials. يعني هذا جدة كان من القضاة الموجودين في ماساتشوستس في سالم. Throughout his life, Hawthorne was both fascinated and disturbed by his kinship with John Hawthorne. يعني كان اسمه مقرون بجدة لأنه كان مشهور. Raised by a widowed mother، أمه كانت أرملة. widowed mother يعني ربته وهي أرملة، أبوه كان متوفي. Hawthorne attended Baldwin College in Maine، في ولاية مين، where he met two people who were to have a great impact upon his life. قابل اثنين من أصدقائه اللي غيروا وأثروا بحياته. أول واحد هنري وادسورث Longfellow, who would later become a famous poet، صار شاعر مشهور. And Franklin Pierce, who would later become president of the United States. وصديقه الثاني صار رئيس أمريكا. After college, Hawthorne tried his hand at writing, producing his sketches and an unknown novel, Fan Show. يعني وراء هاي الدراسة مالته خلصها بدأ يكتب محاولات بالكتابة كان عنده، وكان يصادف ويا الفيلسوف الأمريكي المعروف اللي هو صاحب حركة دينية هسه راح أذكرها، أو هو من مؤسسين هاي الحركة الدينية اللي راح ناخذها بالرواية، اسمه رالف والدو إمرسون. هذا أحد مؤسسين الحركة الدينية. And Margaret Fuller led him to abandon his customs post for the utopian experiment abroad from. ناتالين وين كان يشتغل؟ كان يشتغل بالكاستم هاوس بوست. الكاستم هاوس هذا مكان مال ضرائب ومال جمارك. فناتالين كان يشتغل بهذا المكان اللي هو مكان ضرائب وجمارك، كاستم هاوس اسمه. الحركة الدينية اللي تأسست بذاك الوقت وكان من مؤسسيها رالف والدو إمرسون، راح أكتب لكم إياها. هاي أريدها. Transcendentalism راح تعطي التعريف مالتها، انتبهوا لي للتعريف. Transcendentalism was a religious and philosophical movement of the earlier 19th century that was dedicated to the belief that divinity itself everywhere. Divinity شنو؟ Divine source. شنو هو divine source؟
شنو هو الديفاين سورس؟ ما سامعين بيه؟ أصلي. نعم. الإلهية. الإلهي. الإلهية صار يعني. الألوهية. الآلهة. بس هنا شنو قصدهم؟ هي حركة دينية يكون بها الاعتقاد بالله وأن الله موجود في كل مكان. هذا الاعتقاد مالتهم الألوهية. The belief that divinity manifests itself everywhere. يعني كل مكان موجودة هاي الألوهية. Particularly to the natural world. It also advocated a personalized, direct relationship with the divine in the place of formalized, structured religion. أنه تكون بتماس مباشر مع الله بتكوين الدين الصحيح. هذا مبدأ الترانسندنتاليزم. استبرق على عيد التعريف السعيدة. Transcendentalism was a religious and philosophical movement of the early 19th century that was dedicated to the belief that divinity manifests itself everywhere, particularly in the natural world. It also advocated a personalized, direct relationship with the divine in a place of formalized, structured religion. يعني تكوين الدين ويكون بتماس مباشر مع الرب. هذا معناته التعريف. والرب موجود في كل مكان. عفوا. والرب موجود في كل مكان. فهاي الحركة الدينية عاشها نثرين ووثقها بهاي الرواية. So the privileged product is the scarlet letter. يعني هاي scarlet letter هي الممثلة لهذه الحركة الدينية بإيجابياتها وبسلبياتها. فراح نلقى إيجابيات وسلبيات هذه الحركة في داخل الرواية مثل ما نقلها ناثرين. After marrying fellow transcendentalists in 1842, Hawthorne left Brook Farm, هاي المنطقة عارفة, and moved into the Old Manse, a home in Concord when Emerson had once lived. Emerson هذا ذكرت لكم اياه احد مؤسسي هاي الحركة. فترك ناثرين ترك مكانه اجى انتقل بهذا البيت اللي كان يعيش فيه Emerson. زين. فصارت عنده collection of essays وصار عنده stories about early America. يعني الستوريز مالته والمقالات كانت على التاريخ الامريكي وبداياته وحتى يوضحون للباقين للعالم انه شلون تكونت امريكا في ذاك الوقت. بالمناسبة يلقبوه بأمريكان شيكسبير هذا ناثرين هوثورن. أمريكان شيكسبير يلقبوه بشيكسبير الأمريكي. زين. هنا عندنا بالرواية الفصل الأول من عندها شوية غريب. بعدين نجي ندخل التفاصيل. الشيء الأول فرانكلين اللي ذكرته هو بنجامين فرانكلين نفسه لو غيره؟ لا مو بنجامين فرانكلين. ذاك بنجامين فرانكلين ذاك غير شي شاعر وهذا فرانكلين بيرس اسمه. صديق ناثرين بعدين صار رئيس أمريكي. فرانكلين بيرس. شكرا. عفوا. PI هذا اسمه. فرانكلين اكتبها انت من يمك. وهذا بيرس هذا اسمه. PIERCE. فرانكلين بيرس هذا صديق اللي صار رئيس. The writer here used the technique of the narrator
And we know in literature it is very common to use the narrator in narrating the events of the literary work. It is a technique أنه القراوي. The narrator sometimes has a name and sometimes hasn't a name. But here in this novel we have the narrator. راح تحكي عن narrator انتبهوا لي شوي. The unnamed narrator works as the surveyor of the Salem custom house. الناريتر مالت الرواية وين يشتغل؟ نفس المكان اللي يشتغل به الكاتب نفسه، وين يشتغل بهذا مكتب الضرائب والجمارك. وياي؟ اوكي هذا الناريتر. يعني انا دا احكي بالرواية، الفصل الاول من الرواية يقول لك انه الناريتر اللي يروي الرواية واللي يحكي القصة هو يشتغل بهذا مكتب الجمارك ومكتب الضرائب. اخوان وياي لو لا؟ وياك دكتور وياك. Yes sir. نعم استاذ. الباقين راح امشي بالاسماء الباقين. نعم اوكي. نعم نعم. يس دكتور. Yes sir. اسمع نعم ايه. نعم أستاذ. ماشي. انتبهوا لي زين. وهذا الناريتر احنا قلنا الكاتب مثلا اي عافية كتبوا لي الكاتب ناثانيل هوثن يشتغل بمكتب الضرائب والجمارك. فلما اجى كتب الرواية الفصل الاول من عندها ينطي للقارئ يقول له انه اكو ناريتر راح يقرا القصة مو انا الكاتب. فهذا الناريتر ايضا يشتغل بمكان الضرائب والجمارك بهاي الدار الكاستم هاوس. The unnamed narrator works as the surveyor of the Salem custom house. Some 200 years after the novel's events take place. زين هذا الناريتر اللي هسه دا يشتغل بالضريبة حاليا الوقت مالته من بعد 200 سنة من أحداث الرواية اللي راح تصير بعد 200 سنة. يعني من تاريخ الناريتر اللي هو حاليا بالضريبة قبل 200 سنة الأحداث صايرة. He discovers an old manuscript in the building's attic that tells the story of history frame. يابا هذا الناريتر شنو لقى؟ لقى building's attic. الاتيك معناته العلية إذا قاريها بالترجمة بالأفلام وسامعيها الاتيك يعني البيتونة. ولقى وياها documents وثائق. وشنو لقى؟ لقى محور القصة مالت. He found the center of the story. He found address decorated with letter A. لقى ثوب دريس مرسوم عليه حرف الاي. السكارلت لتر هي شنو معنات كلمة سكارلت لتر؟ معناته الحرف القرمزي او اللون القرمزي. فشنو هو الحرف؟ حرف الاي. الاي الى شنو يشير؟ يشير الى الادولتري. الادولتري معناته الزنا. our new novel talks about adultery. تتكلم عن الزنا. النوفل تتكلم عن الزنا. talks about adultery. فهذا حرف الاي من adultery اشارة الى الادولتري. بس خليني اكمل لحظة. He discovers an old manuscript in the building's attic that tells the story of history Crane البطلة مالت اللهب. When he loses his job من خسر شغله بهذا الكاستم هاوس he decided to write a fictional treatment of the narrative. قرر انه يكتب رواية عن هذا الثوب اللي مطرز به حرف الاي. The narrator is rather high-strung man
whose Puritan makes him feel guilty. راح تكتب لكم البيوريتان. شلون ذا ابويا؟ البيوريتان وبيوريتانزم. البيوريتان معناته المتطهر، البيوريتانز المتطهرين، بيوريتانزم الحركة التطهيرية. البيوريتانزم الحركة التطهيرية هي فرع من الترانسندنتاليزم. الحركة التطهيرية شغلها شنو؟ أنه يطهرون الإنسان من خطاياه وذنوبه. مثلا لما تروحون روما بالكنائس مالتهم كان قبل انه يعطيك صك الغفران، تعطيك فلوس يعطيك صك الغفران، يا شنو انت تبرأت من كل ذنوبك. هو ياخذ منه فلوس ويقول لها كان صك الغفران، انت بعد ما عندك اي ذنب. هذول البيوريتانزم هم ما تفضل طريقه عندهم انه يريد يطهر الانسان من كل ذنوبه. فهم ذولا مجموعه، يعني شلون عندكم هاي المجموعه السعوديه مالت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذول تلبس هيك تلبس هيك، تقوم صلي تقوم سوي، سامعين بيهم ذولا. فهذول نفس ديانه مسيحيه زهراء صباح، تحكي بالديانه المسيحيه، بس هي فرع من الديانه، المذهب من المذاهب من الديانه المسيحيه. هاي مذهب من الديانه المسيحيه، الترانسندنتاليزم والبيوريتانزم. فهذول البيوريتانزم نفس النظام، انت مذنب، انت لازم تسوي فلان شيء حتى تتوب، حتى تتقرب لرب العالمين، انت في هيك شغلهم. نفس الشيء مال تشارلز ديكنز وربعه مالت الدين، واقعين ذاك بالدين احنا. زين استاذ يعني معناها بين قوسين قفاصه هم؟ مهدي مهدي اوكي. فهسه ارجع الى كلمه الناريتر مره له. فهذا الناريتر discovers a number of documents وثائق. Among them a manuscript شنو؟ شنو manuscript؟ يا يوسف؟ نص أو مخطوطة manuscript that was molded with a scarlet gold embroidered patch of cloth in the shape of an A. لقى هذا الثوب اللي مكتوب عليه حرف الاي بالخيط الذهبي golden thread. هذا golden خيط ذهبي. هاي شلون بعد golden golden thread يعني هذا حرف الاي مرتبط بخيط ذهبي مميز. The manuscript, the work of a past surveyor, detailed events that occurred some 200 years before the narrator's time. زين. فهذا الوقت مالت الناريتر، يعني هسه الناريتر صعد للاتيك للعليه، فلقى ذني الدوكيومنتس ولقى هذا الثوب، فهذا الثوب يعود الى 200 سنه قبله. When the narrator lost his costume post من طلع وفصل عمله وطلع، he decided to write a fictional account of the events recorded in the manuscript, the scarlet letter in the final product. يعني الانتاج مالته طلعت هاي الروايه the scarlet letter who talks about adultery. The story begins in 17th century بالقرن السابع عشر. 17th century بالقرن السابع عشر القصة، لأنه هو الناريتر بيا قرن بالتاسع عشر تقريبا، الثامن عشر والتاسع عشر تقريبا. Boston then a Puritan settlement. البيوريتان قلت لكم دول group of people
immigrated هاجروا from Europe because of religious issues to America. يعني هذول الجروب انشقوا من الكنيسة المسيحية بسبب الاختلافات بالآراء الدينية، فانشقوا عنهم وهاجروا لأمريكا وسووا مستوطنات وسووا كولونيز يعني مستعمرات حتى يكونون دينهم الخاص بس من ضمن المسيحية، فرع من المسيحية، دين خاص وآراء خاصة وتراديشنز بيهم هم. تعارض الكنيسة الأم، لأنه احنا حاكين سابقا أنه الكنيسة هي المسيطرة على كل أوروبا وكل العالم في ذاك الوقت. The church has the control over the world, and if you are against the church, that means you are going to your death, to your end. This is the church. This is Christianity. This is the group of priests at that time who controls over the world. So the Puritans بداية التاسع عشر، شكرا زهراء، أي بداية التاسع عشر قبل الدوري. The Puritans, a group of religious persons who moved from Europe to America to settle there with their own conditions, traditions, and religion. The story begins in the 17th century Boston, the Puritans' settlement. A young woman, historically البطلة مالت الرواية, is led from the town prison with her infant daughter. راح أجي أحكي على الشخصيات الثلاثة أو الأربعة الرئيسية للرواية. راح أكتب لكم أول شخصية وهي البطلة هيستر بلين. Mr. Plain is the book's protagonist, is the novel protagonist. And the wearer معناته المرتدية. Wearer of the scarlet letter that gives the book its title. Okay. يعني هيستر بلين هي بطلة الرواية وهي اللي لابسة هذا الثوب اللي مزين بحرف الأي الذي يشير إلى الزنا، لأنه سابقا بهذا نظامهم أنه أي واحد يسوي ذنب، لأنه احنا قلنا الترانسندنتاليزم أنه to be near to God, to be close to God and to follow the God's rules. بما أنه أنت سنر مخطئ خاطئ مرتكب خطيئة، so you must be punished. هاي معروفة. شلون punished؟ يخلون أول حرف من كلمة الخطيئة مالتك يخلوها على الثوب. يعني مثلا توم لما robbery of the bank يعني شنو؟ سرقة. robbery سرقة يخلوا لها حرف الآر. هاي adultery يخلوا لها حرف الأي، وهكذا. يعني كان هذا عقابهم أنه يخلون الحرف على صاحب الخطيئة يلبسه لمدة حتى يبين أنه هو صاحب خطيئة. Hester Prynne is the book's protagonist and the wearer of the scarlet letter that gives the book its title. The letter, a patch of fabric in the shape of an A، يعني شكله بعد حرف A capital. هذا حرف ال A capital signifies that Hester is an adulterer. adulterer زاني أو هاي صارت دبل إي بالأخير، هي إي واحدة. adulterer هو زاني أو زاني. adulterer. As a young woman, Hester married an elderly scholar. كانت متزوجة لعالم كبير في السن. His name is Chillingworth. هسه بعدين ناخذ. Who sent her ahead to America to live, but never followed her. يعني من هاجروا إلى أمريكا دزها، بس هو بسبب بزنس عنده بأوروبا ظل بأوروبا، بس دزها إلها للمستوطنات بأمريكا.
ها اخوان تسمعوني لو مو تسمعوني؟ سبرق او زهراء؟ يس سير. الصوت واضح استاذ؟ خوش. زين. Elder scholar يعني عالم كبير بالسن Chillingworth who sent her ahead to America to live but never followed her. While waiting for him, I mean Hester is waiting for her husband Chillingworth to come to America. She had an illegal relationship with a Puritan minister. وهي Puritan صار عندها illegal relationship. After which she gave birth to Pyrrhal صار عندها طفلة illegal daughter. صار عندها illegal daughter. شو اسمها الدوتر؟ اسمها Pyrrhal. معناته correlation ويا من كانت؟ ويا بيورتن ويا شخص ما من ذكره هسه حتى بعدين نعرف من هو. لافر نسميه، احنا نسميه لافر. فصار عندها illegal daughter اللي هي Pyrrhal. Hester is passionate but also strong. She is sensitive but she is really strong woman. She endures years of shame and scorn. تحملت سنين من العار والإهانات. She equals both her husband and her lover in her intelligence. يعني كانت intelligent وكانت sensitive وكانت strong وكانت تعرف how to balance between the lover and the husband. Her alienation انتم تعرفون هيك شخص راح يصير عنده alienation اوتوماتيكيا. راح يصير ينعزل. He will be cornered. He will be alienation. Alienation puts her in the position to make acute observation about her community. هيستر برين لما اكتشفوا انه هي حامل وزوجها مو هنا خلوها بالسجن. فانعزلت وحدها. فهاي العزله خلت تولد عندها رؤيه فيجن للمجتمع مالتها حتى تعرف شلون تتعامل وياه. And I told you that she is smart, intelligent, that the alienation belongs with benefit to her to know how to deal with the society. Particularly about its treatment of women. يعني she is a woman, she is weak at that time. If I want to compare her with Louisa, Louisa is smart, intelligent, and sensitive, and from high class. But she didn't. By the way, and she is married to Vanderby, and Vanderby is elder than her. He is an old man, and she doesn't love him. صحيح؟ Yes sir. صحيح انه ما كانت تحب فاندرباي اكبر من عندها. صحيح؟ Yes sir. Yes sir. Yes sir. If I want to talk about Hester is intelligent, smart, sensitive, strong, just like Louisa. And she, let's say, come from a high class or middle class. She was good. And she is married to an old man, and she doesn't love him too. هم old man وهم تحبه. But what is the difference between that? Louisa didn't escape with Heart House. Didn't want to the shame to follow him. Didn't made a mistake to be ashamed whole life or to bring the shame to her family. صحيح؟ Yes sir. Yes sir. هنا Hester لا. She a mistake and bring the shame to herself and her husband and her family. هذا التشابه والاختلاف بين لويزا وهيستر. زين هسه نيجي على بيورل. هيستر illegitimate
daughter مقطوع له أكون من طلاب. لا دا اسمعك علي جبار. دكتور هسه بديت اسمعك. آخر 3 ثواني 4 ثواني ما سمعتك. مستقطع. هسه كتبتها أنا الانتليجمنت عفوا illegitimate معناه illegal daughter. Tyrell is Hester's illegal daughter. Is a young girl with a moody spirit and an ability to perceive معناته البصيرة. الكاتب مثلا هاثم خلى هاي الطفلة عندها بصيرة أكثر من الآخرين. ability to perceive things that others do not. عندها بصيرة أكثر من الآخرين البالغين. For example, she quickly recognized the truth about her mother and her lover. يعني مباشرة عرفت أنه هاي mother هذا lover وأكو فشي بيناتهم. يعني كمثال. And people, the society, the dirty society, accused Pyrrhus as a daughter of the devil. She is a half devil. يعني هاي نص شيطان، هاي بنت الشيطان. وتدرون انه بهيجي حالة ماكو ذنب عليه. هسه نجي روجر Chillingworth is actually Hester's husband in disguise. هذا زوج هستر اللي بقى بأوروبا ودز هستر لأمريكا. In disguise معناته متنكر. He is much older than she and had sent her to America while he settled his affair in Europe because he is captured by Native Americans. لما خلص شغله بأوروبا رجع لأمريكا بالطريق النيتيف أمريكانز اللي هم الهنود الحمر. بس هو كان عالم يعني في سكولر متعلم. He arrives بعدين عافوه. He arrives in Boston. وصل المكان بوسطن، وصل للقرية مالت زوجته and find Hester and her illegal child. لقى هستر ولقى illegal child وياها. لقاها وين؟ يعني هو شافها عرفها وهي شافته عرفتها بس ما واحد ما دلنا على الثاني لأنه حاطيها بمكان هسه أقول لكم عليه. He lusts for revenge. كان متوق للانتقام and thus decided to stay at Boston. وقرر انه يبقى بوسطن to find the door, the lover. And he disguised as a doctor. وتنكر بصفة طبيب حتى يدور على الفاعل. ننتقل الى آرثر Arthur Dimmesdale is a young man who achieved fame in England as a theologian. معناته علم لاهوت. هاي كتب الدبليو. ايش كاتب؟ هاي كتبتها صحيح جوا theologian. معناته علم اللاهوت، فكان هذا خبير بعلم اللاهوت والأديان وهو شاب يونغ. And then immigrated to America. وبعدين هاجر لأمريكا. فهذا priest قس ومينستر وزير وبيورتن وثيولوجيان وترانسندنتاليست. اوكي؟ فإذا كلياتن هذا آرثر ديمستر. فهسه راح ننطق للشابتر الاول اللي هو مالت الناريتر اللي حكينا عنه، انه هذا الناريتر هو بداخل الروايه. الناريتر صعد ويشتغل بهذا المكان فلقى ذن الثوب ولقى ذن المخطوطات وبدا يحكي القصه. فالقصه شنو؟ راح ابدا بالقصه. On that June morning in the middle years of the 17th century. هذا setting مالت الحادثه. setting يعني التايم والبليس. البليس هو بوسطن
ماساتشوستس بوسطن اسهل، ومورنينج هم مالتين عندنا مورنينج. اوكي، فهذا السيتنج التايم والبليس مالت الحادثه. The prison in Boston، البريزن هم مالتين هذا المكان اللي احنا بنحكي عليه، البريزن اللي هي محبوسه فيه بالسيرفلين على مود الذنب مالتها. The prison in Boston was still a new building، كان جديد